Umpo keke na mudi obi ebusuafo pa. Sadanso anakane so me nana kunadu agima. Super papa. Na NPP amanyoko no mo nso enipa maako enum a wo pede se wo betu frank ade amanyoko no. Emu baako eye engineer kwabena agyen Japan. Wo de atodwa se ekwan a mampani John Dramani Mahama edi na mamuo. Hunahuna asojafo ene agyagyefo no. Hadwen pa. No siabre mu kase na obabete o Promise 102.7 Promise TV. Mamu nyina jo mamu akwa ba wiema yekusu adroba fo mu kan kakrakra kwa tete kwatia koduru fia swumdwem nyankopon ka obia ho obia enam bia mate ase asra enkoma nwekoi. Yemfa seda ema boshaba electricals enkane ahodo nyina no wo maso ye ana yebenya papa no the Energy Commission at this time so na Ghana Standards Authority ajetumo no eye boshaba electricals e fa sandalia quadrant light CCTV cameras and cables standing fans ahodo air condition ade bia no a eye electricals de eye boshaba electricals wo pe ba ko mienu miensa bowurem se wo pe dodo nso anatu a fa wani tire mu yin atena ye no eye miensa ewo Kumase Asante Mantem hanomo edum PZ woni KJT market no edi enhwene mu eye boshaba electricals ana edum oye Oyerepa FM any Promise FM ya bro sa tintin yase nso no wo sabetimi akabi ehone de wo betimi atunu dosopuo na wakwa akoton eye papa efe na nebuo no so edafom ana edum PZ ante atakofo abrosa no nso boshaba electricals enso ebi ewa hanomo na wo betimi afre 0322 030838 and 0536 095 966 and you bring so ya diasada ebebambo eye Promise Eba eba ehabenro the FDA at the stamp so na gaftram ajatumwa eye Promise Eba tumrika nabra Oyerepa FM and the Promise FM Promise TV ya bro sa tintin ase ahano mo so ekamu se bebe hene entosi abomu a musabetimi akandodo pam wo pemba ku mienu miansa nso a ekwan eda ho ye benom amahoden aba for 05355 44681 na virtuous women eye dwumadi a wodie Oyerepa FM Oyerepa TV Promise FM Promise TV ye channels yi eso a eye manyankopon wosra wo nso wo bom paye kronkron ede magana edran nan eso na afei no empire no wadi kopiem ewo eye adenta enkrapompone mantamu atrese enya sam ketwa nyankopon ya domu akwasi ada ebei October bosome no ne da toso aduonu ensia ampaye a ebedwa ewo adenta ene ne mpotamo enkrapompone mantamu na ebre besase no eye awiadonko 1 pm pera trese dwumadie no ahya ase eno ntisa wo ye virtuous women member na do wani akirem ewo adenta hye de yenimsem munim dada eno nti ensam no ade eba na mom ayana mpane se wokọ agona odoben na se wokọ bene ho na se wokọ kantokwa ewo agona duakwa na ya nkum na se obeduru agona enkum na se ho so ya ni awu na mom utumirika bepie mu ewo agona nyakro mu a mpane se ukro mu ane ho eno nti no nsia aboyi ensam no eba asonfo mienu edi a mejeso ye Ghana Starcart ya mete enkura woko jiabo okran mene Krobia Asante na eye ofosu obusumi ne de toso aduonu afipi mienu ene aduonu miensa no nkrubre mu hono mu ba bia na beto odwase post bia oye adwuma ewo special weapons and tactics unit SWAT adwuma ekonum ewo post adwuma num no ye frɛ no etakun ano no ya na hotedin dodo no a enim sɛ o inspector abetisi ono no ne girlfriend bia ye frɛ no Victoria Dapa girlfriend no enya mfia aduonu ensia ye dodo no ase maadwoa enya ntawantawa adwuma ya nsuase a post ni enya abotre sɛ de si ye ma tuasuo ten imu adansefo ne ade akoto atrantwie koto akaniaba ena ye kɔ wɔtra ye ba ena ye kɔ emu remande ene ne je sɛ nyina ya tibi ami sabiri ya toa nananom ɛwɔ nsedo a na kyɛ sɛ yesie ndada maadwoa na ene sɛ de koto no ede hyɛ yɛsɛ obɛsa akɔso ahyetra na afei de obi awasa de akɔto atoaso no ampa koto kɔ ye ɛwɔ high court ya judge tredwamu tinkre na kyɛ sɛ empanimfo bɛsɛ enso ya omutra so efro mu jury no unse jury ni de wo no ebenya nsasa bi ofie nyansa omu ne yebisa wo mo e waseni adwumanim ene mpa be se enso tra so a emunum san ene etakun wodifo ene mienu ene kyese ba se ka omu ya kekura bikura ma no nenso no omu kura na se omu hyedanya bia na no ene ne mba judge ne so ma na yi so pan takun konkon dem ne nkwa na nyina ntie no mabu asem no
taku ene de no ekro no ti inspector amatwumasi taku okwakodam life imprisonment nana adobema na eyamadwa abusua pani na yebisa ne se abusua pani asimba wadi akira kwa ba dia trantwa wa momo ya ade se wanya audition na justice tentre ne wa hwese etimi aba na abusua mo kansan ne taku betwempena abosom wotwe ene ba se o maniska bi so ba de oni ne ho abomaniska igimadwa ye se oni ne jai no ene o yesu hiniska enti skana on fama no na wan fama no se yaw ne mema ne ye na o ye na de se sadia o be fa kwa bisulofo enti e planting enti ne ko to kaba sisu se o bi se kama o ye so mfo ne sika ma na wan fama enu nti na ma o hye se kwa bia so because the police for ka se madwa kura ne se ade akogbo ntuo ba ko pekura na ekobotimi kura ka se bia mene ne pepe ho kura no na bia tuo kan be ko tafo mu nyina no na o boru tuo ye se intentionally oni ade o mu gira so titiu ya se jiri for no yes 5 against 2 and the 5 against 2 there na omu me ye so se o se de bia kasa o ye se kwa bia so jiri for na masana che wona wo ya wo se bebia omu makoto wona bugensi tugensi enti aye ade ka se 7 or check 7 ni na atuno aye 5 against 2 but don't musa bana bia sasa ya ebetibi atia de jiri for no e kan the 5 against 2 there is at least enka aye verse fire squad kwa na ke itimi mam so manyi ni na afiri nti o last resort e bia life imprisonment nti edanya me ase era na mase so kwa bia so ne o mabo modern na o mama asem no etwatia maye ekunimdie na aba na so awrefo di achi ekunimdie na aba awrefo di achi ye do bi penso obi kwa koda fiase na so sabio de oyeye na di ni kopie ho na fa mo de hye no so ba nsi a o maka no na de busua pani amote ne nkene na ado bema ono ene madwa abusua pani nti inspector taku life imprisonment okodem ni nkona nyina se aboa no Company I wanya ne baby crow flight lieutenant Jerry John Rollins ne ho kani a woja no akire ya maame nana akunadu Ajimai Rollins aba beto dwase ya maame yade kutuwa bi anebo no yenso mfa ne nkopie mu e wo Rich Hospital ya maame wa ma atiasefo asase esu ebiemu a aba beto dwase eye kane former first lady ya maame nana akunadu Ajimai Rollins ya kasai watu nananom e wo ense edo na ayana empenesi se dofo a dofo enkwa yie nanso wedi dofo afirim ama dofo akopiem ewa yie no ase ne nyina no ene se kane mampani nana adodankwa ekufo ado wone ne ho kane ye maame Rebecca ekufo ado womo ade atodwa wobra ene womo ko efie honomo ekosra ebusuafo na kane mampani nana adodankwa ekufo ado kasa na wo kirem se nana kunadu Ajimai Rollins eyobi a na sebio wonye former first lady keke nemmom na wo yana danfo pa enu nti emra wote se maami wato anananom ewo nse ado no nyame anim nie na ewura ahopa na wono de obo mpa ya sere wotwadi ampon nyankopon kwa me se wo maye maami baby pa entena whatever the first na wama na konedo the pray for at it's okay and running at so from the body about fear na eraya kan wasem ya onyo bikwa bayejuma kesewo memu ezini chono yes zagana ina ya bopo ya betai ho ahwekwa ya bichimi esino enuti na mesule bani pe oya madam fo kuna abe kame pa nti because he has some lovable money matter. He has a nebefia so the sababa to sim mama boyako. I am masem about any petite about a juma kesia mo and uchi na suma basa me ba mama ba kambo na kwa the first one the big channel
Ebusuani a yɛte yi ɛyɛ kane mampani Nana Ado Dankwa Ekufu Ado wade sansɛm yi etu da wabra ene wobo anan ene na yire ekopie mu ewo ye maame onya ne baabi ekro Nana Kunadu Agima Rollins ne fie a eno no ewo Botwe School Junction Agrega no potem ho ana sansɛm we nyina no wade etu edwa na eno achi ana kane fotosanfo Dr. Kwabenado fo wade atodwa ana wo kyerem se ehu behia se NDC amanyuko no ene ye maame Nana Kunadu Agima Rollins ne ma a wogya wonum ewakyire no wombeka bomu na adwumaso abrabo eni nkunimu amami bedi ye titiriw sedi osigina ye de ma ema broni kan se ne legacies no wotirem se amanyoko NDC ene ne ma no wonka bom na wo mo maame na braba obobo ye no wo mo ho ban. We must make sure that we see her funeral well organized by all of us, especially women. She did well for all of them. Nana has a legacy that no one can wash out. Never. From 1981 to date, she's been very firm, committed to the cause not only of Ghana, but to women in particular. Not only Ghanaian women, but Africa. And we are all proud of her. She was my sister. The husband was my boss. He became my friend. We were very close. I miss her. But it had to happen. We are all human beings. Eni ayeti ye ayekane fotosanfo Dr. Kwabena Dufo anene wono so ene nsamtrofo di nkomo ewo ye maame Nana Kunadu Agima Rollins ene wonya ne baby kro ni fie ensem ode to dwa ana wate no na ya na empanita kase enipa no woto a edi ne ho dance pa ampa nso so kyerese enipa ne sabe ku sabe anya do wote ase no de oye no ye ka de wonya nso so no ye ka otofo mu asabe o de anya ni nyina no ye twa no gu akire baabi na de ye no ye de aka no esanse sabe wokwa wa okodadi na ni nyina mu no ana kane mampanin ya wono so no wo na Liberia mani mu ene maame Ellen Johnson Salif odi atoso se wone maame Kunadu Agima Rollins tiwi na nyese bia namfo sa kekewu anuafo pa busua ene yese no ba man mu pa ba wo mo nchen beto ene odi nkomo wo so so kura tumi ko oni ni kunu no makodi nkomo a sisa adwene kwampo befa so na agya wo so nim dia wo de tie akiri no mbabua oman amienu na oman no atumi atu empone maame ne se na wura ho pa na entitia so a emperimvoi ede ma won mma na nya nsuaso papa ebinu kura na mu aye MPs ni ade no so no wo kire se swani almost like family because I've had the opportunity to come to her in a family setting to sit with them and talk with them. I'm particularly blessed that her daughter, the oldest one, is one of our major women leaders that we look to for the potential of her leadership in the future. To all the family members, may God give you all the strength. This is a particularly important woman in the events she has promoted in her life, the example she has set for women that are strong in their faith and strong in their commitment to God and to country. May God bless all. Yo, nti maame Ellen Johnson Salif. Maame fe sisi kradi wanyini. Ntiri nyina afudwene kama wetwa ditiri no. Oh, fatal pa. Ene se motenu enka no. Ane mampani ema Liberia man no. Na ochese one de one maame Kunadu esan ya che na sabio wuwo krade a nkwanwa na ase one ho nya den wuwo na agede ko ankati sapa ya toaso Niantoa enwumre no nsia kasebo no eso na aya na empene sesamampa ana yeto ne badini eno nti emane nwanwa se maame ye ka ne nsam esa na yenim se maame tena Ghana na braba wo boy nyina no Ghana madie wodi maamo pa eno nti so hwe my Ghana bakwasem mu a eye me bosme no ne da neto so edu enum afi apem ahenkono aduowatwe mienu eye 15th May 1982 ana ye maame Nana Kunadu Agima Rollins wakeka Ghana ma ebomu atiku a na wato din se 31st Women Movement na dwumadie ne nyina ne botae no ene se wode beka Ghana ma abom na waka Ghana ma ensama kira mansan na emma mudro
deɛ sɛfata ɛma yɛtumi abɔ ho ban na obi ntimi nsisi Ghana for ɛma ɛno nti wɔnam saa ekuo no so saa brɛ na mampani a wɔte so Flight Lieutenant Jerry John Rollins na eni kunu ɛno ana wɔboa no ni so adwen ɛma PNDC law 111 ɛbaayɛ intestate succession law kane no na nka bɛma firi mu a na busuafoɔ yapam ɔbaa ɛne ne ma afirifie nanso yɛ maame na kunadu Agema Rollins wɔgyina ne nan so saa brɛ no ɛne ne kunu so adwen ɛma saa mmara wei ɛbaayɛ a yɛkasa yi PNDC law 111 intestate succession law ɛda so agyina mu a Ghana ma mofa ho ɛsa nkwan monyeme so amen nanso ɛne maame woni hɔ biem nanso ayada mpene se tɛkyerɛma ɛmpronti ana bakɔsɛm wei yɛka akyerɛmwo na ne wuo ɛte no ana kane bambo soafo yewura Dominic Nitiwu ene wono nso ade nsɛm bi atodwa wokyerem sa maame emra no wɔte ase no na wɔnte ase ɛma wɔno nko ane ho na emom wogyina mu ade ma Ghana ma ɛno nti ene se woni hɔ no mu a wɔkra kyerɛ Ghana ma nyina sɛ monka mom na maame munsu no abia afiri sɛ modonsini ananko gyina hɔ na mosoɛ wɔ no so no ene woni hɔ no mu a maame wogyina mu ade mama na ɔyɛ ɔba na kyerɛ sɛ nani ɛdene ɛno nti wɔhwɛ sɛ ni wo akyi no Ghana ma ani bɛyɛ dene na mmom no ani ɛden no ɛnyɛ sɛ mudi kosisi afoforo anase bibia ɛte saa. He will put her in her right place to ensure that she's at his right side with him in heaven through his son Jesus Christ. She's remembered as a strong political figure who does not waver from her beliefs. And you can see it straight away from her problems with the husband's party through her own internal political arrangement to the fact that she stood firm for her own beliefs. But I will remember her for the fact that she stood for women when she had an opportunity and made sure that women were recognized. And it will live in the minds of Ghanaians for a very long time. She has done her part. She has played her part. She brought people together. And in her last days, you can see that she was very close to both the NDC and the NPP. Kane bambo swafo yewura Dominic Nitiwu nene ana yete yei na yewura Dominic Nitiwu echiremu ese se asansa kwatu a wode na chiri eja akroma ana se bi empanisi ekumanso ebua na yede foforo apomam na se Ghana fo beka yi a August bosome no afimu ne da na etoso ensia ana ewiemhyɛn kwetetoye ema saa brɛ mpanifo nwɔtwe wɔnom nyina dane asatoa ɛwɔ baamo wuo ensɛm saa brɛ no na wɔ man Ghana wɔsoafo no hwɛ bambɔ ɛsoɔ yewura Dr. Edward Omane Boama na wɔka ho ebi na efiti bra papa yi ɛtɔɔyɛ no yenyanya obi a ɔba bɛyɛ bambɔ soafo ɛno ana yewura Dr. Dominic Nitiwu echiremu ɛsɛ ɔman bia nka nkoro na somdue wɔbɛkɔ ana wɔbɛba no ejina bambɔ so ɛno nti sɛ Defense Minister Dr. Edward Omane Boama ewua ɛho behia sɛ mampani John Dramani Mahama wobɛpɛ Defense Minister foforo firi sɛ wɔman ne bambɔ yɛmfɛ ni agro. The soul of my brother live rest in perfect peace. I mean, we lost him in the first week of August. And may he and the others who were lost. I think the president should consider replacing all of them. The two ministers, he should consider immediately replacing all of them. We have mourned them, we'll continue to mourn them, but Ghana is moving on. The defense ministry is a very sensitive ministry, and I think that the deputy has held the fort for a very long time, but by the way our laws are and our constitution is, the deputy cannot act as a minister. It is the reason the president asks the finance minister to act. We all know the finance minister doesn't have time. And I think that it is time for the president to look for somebody and nominate somebody. Kane Defense Minister yewura Dominic Nitiwu ana wakasai eno nti mampane John Dramani Mahama Ghana bambɔ nsensam yenim se yakasai eyedie na mmom se Defense Minister ni hɔ a ɛho behia sɛ ni moni mu ya no Ghana bambɔ nti yempe Defense Minister foforo eno nti ɛho appointment ene ho proposal ana Kane Defense Minister wode ato mampani efa ma me koradu ho se de onim na ede frɛ no eno abi ene egusu aye bi de mamwo we ye adwedifo ma wo mo okaish enkrama ntem no se a maami anankanya ono a wo mo kran ko mo na me he sense wo mo empanimfo wo mo ne ma me koradu esa ye sa tem no no boa wo no mo ma wo nsa no nwuma e ma sebe onya ni da so so ye ma obetimi abɔ wo so na watimi aboa fie ene sɛde
ensese wabugogo ho na bia ne me bi obetumi aye ne wonye no which is maame no aboa won papa enti ya woni hwei na wo se wo mu ekai no kwai soronko so enti ne mai wo mu wura ho papa maame no de ye na ye pena asamumu ba enche bia na ye hu se wakofom new party enti ne me hwe se first no wo party e na se onu akofom ne party bi enti se anu ase onu ne bibia ye different ti se ye kan obi mu a ye hye dan fa no nkan because se anu wa ye no separate maame ne de se no kunu nko ade e betime aka se no kunu de oba ye no de wa be ye juma papa aye mobo ese wa mwa Ghana ma ama ni na ema sisi ama fini for parliament enye onu a akobi ani ho oya de pa ma Ghana ma enti ye be kai no da aya mon kan da ma no so de eno no yen to akase bo no so na afei ye mo emfenwuram ewo amanyosem emu na NPP wo so no kase amanyokuo no emu ana ye droi empanifo maako akukudam enum ana watwe won ti se nyame ya dom na se delegate no ema wo mutumi a wo mo behim franka e de ama amanyokuo no 2028 na emu baako eye engineer kwabena ajeyi e Japan wode nsem bia todwa akirem ese ewiase no se jai sayo enya sayo a jai manika so jai manika enye yi ane so pani won kiremu enesen wo kiremu ese wo man Ghana emra yetintim na fe apem ahankro de okunu mienu 1992 constitution no wo ka ne pen se eye atemwo adwuma no judiciary no wonum ejina brane brune beka ne se wonum eye independent sada nso anabambo nsensem eye asojafo Ghana amene nso no Ghana mrane kirem se wom nso ejina brane nanso no engineer kwabena je Japan ekirem se wata na so din sese bi Roman ni a wotie abibenwom na wo hunu se abosumi edu anie a NDC wini yei mampane John Dramani Mahama wode eye bambofo no military no any judiciary atemu adwuma no wode bototas wode amanyosem. Presidents after presidents have sometimes tinkered far too much with our public services and over-politicized it. And I'm a bit more disappointed in the current president, the way he dealt with the army, which I felt was touching a very vital state institution. Was it President Obama who came in and said we need to build strong institutions, not individuals? So I feel very uncomfortable when I see presidents tinker with state institutions. Not only that, moved on to the judiciary, which is one of the three legs of our democracy. And I think that the idea that one leg of democracy can take over the other is something that all of us have to repudiate and find a way to protect. Engineer kwabena ajeyi Japan nene ana yete yeno na yeto so akwa ani mu ensanfoforo mu no ene Dr. Mahmoud Bawumia na wanya achita afiri mrahye bedwafo bi ho mrahye bedwafo makomako adusiam yensa wonom ewo mrahye bedwam ho omya MPP fo kire se omo do machita ama Bawumia so no a ena se ba so omo kɔ akoto aba efragatufo a ombeto edi ama no emu baako ene opani Dominic Nitiwu bimbila mrahye bedwani ya bere bi atwamu no yesoafo ehwe bamboso na ibisa ne se adenti ene odi na chita ama Bawumia ene wo se sese Dr. Bawumia na aton no ayeto ono na sese oyi nanimu a obi anim se oyi nipa kan ya obetimi adi MPP ma no kuno nimu na Ghana fo ahwe so ato abama no se mampani eto so biemu nsusu no wono mom ena Ghana fo ebetimi anya sebio ne so fa sopa na eniema etumi abusu a ye eniema papa ye beba Ghana ha efa titu kura no enwuma ene asesa papa. I'm not supporting Bawumia because he's my brother or we come from the same area. We want to win 2028. Bawumia, for me, is the most marketed candidate amongst the five. He's also the candidate that Ghanaians have assessed. Ghanaians have never voted for somebody for the first time. Not President Kufuor, not Atem Mills, not John Mahama, not Akufo-Addo. Never. They would always assess you. So if we want to win the next election, we need to bring somebody that Ghanaians have assessed. Secondly, Bawumia is the only person who has been able to convince me that he has policies that can help Ghana. Even as vice president, I sat with him in cabinet for 8 years. Enti openi Dominic Nitiwu na moten we kan na gadam se susu ko bisa na wasem no se o ndisi aban yewura John Dramani Mahama edi animu die omuntumi ntumi nkuntia. The fight against Galamsey is clearly a challenge to the government.
But it's lack of political will. It's as simple as that. The sort of promises that this government made to the people of Ghana, I don't expect them to be having kid gloves on the people who are doing this. What Akufo-Addo did, if President Mahama were to do same, at least this year he would have had some respite. What he immediately did was to suspend all small-scale mining for about 6 months. Openi Dominic Tiwu bimbila mra shebedwani bi bia twam so afo hwe bambo so yada so agyinamo ewo NPP amanyoko no emu a yewura Dr. Brian Champon enso abetifi emra shebedwani a yekasa yi wono so agyinamo dendenden eka enipa enumu a wo pe mampani edie no eho ewo NPP amanyoko no emu na se the Bible kan ye no ye nso kane amfa nhye kodo ase sada nso anase bio adoma eno na madonko me nebo eyede Enunti Dr. Brian Champon wode ne campaign no aba bepiem e wasantemantem hanomo a insuta kwa aman beposo mensi no emu ana wadroi na wobra woduru ho no nyasam kotoa osuo bro a wo so wobro ene cars na eba no mfantini wase ene cars cars die ebi koi utim se money galore sika enyasam kotoa money is talking no office bi was money commentary nti sika na ekasa no na insuta kwa aman beposo mra sebedwani Adelaide intim wotirem ese ye pe akwasio tuntum anakọ batatuo enu nti pobiri mfa ne hu nsoma na enipa no mu a epreto me no Dr. Brian Champon ewo ho no mu a wonkotoma hwan message okura no enye insuta kwa aman beposo nko a be bi obeko bia message ni very powerful enti no insuta kwa aman beposo de ni diem because ofi honomo oye adako this year ofi nsuta nti ho de ni diem nti say anta na chi a sebio one e ba beta na chi nti migidi say ono aba ya wa ba betu ntu ama nsuta man ene nsuta kwa ama because fo nyina hu say ofi nsuta adako efie no migidi say ombeto abanama no say na ebi ma yo madwen say next elections no omo ba primaries for parliamentary contest no and omo di trampo ase mampon enema akoso nema development abaha chen insuta kwa enti emra sebedwani a wo insuta kwa aman mountain top na yesa people so eno no Adelaide intim ana we decline support ama Dr. Brian Champon eno achi ana party executives party executives awon ewo insuta kwa man be poso wonu munyira ye NPP constituency ekekafis wo muso kirem se Dr. Brian Champon ana ekro Brian Champon ne maye odi be pie mu insuta kwa ma people so ya na o hwe delegacy a abato no strategy bebrewum so obi to abama wa o hwe nanimu a wohu obato ama nso a hwe nanimu a wohu owuru abasra sori dem a aye presbyter sori dem a o hwe delegacy a efiri echichi ni branche ye baaye esebo a omodi be hia na eno kire se omo aginatum ewo nsuta kwa ma people so 100% de me nka se obinya politics no wan kan okura da bia tu nkrofo adwene eto nchen by 70% de ese se de ma Brian Champon nsuta kwa ma people so me de mini problem bia mi vote Brian dia wo ade wo fia eye se ye ba no e bibia no Brian pie ahemfie ho pa no na ese wani e kire se wa ba ne diem ti me ye constituency women organizer e frame me by the entry maba Brian dia enti NPP ekekafis a wono mo ewo nsuta kwa man mountain top ana womo akasa yi wapani Canada kompre kwa Japan ono so wogyinam den sani panum ya on prefer gatufo di bra pipia ma ekumi na ne yire so ahyase ebo nto ama no ye frɛ no owura yi Christian de Japan na ono so atoto bo akwakohia panimfo ni bi ene wonom adi nkomo wose ne kunu ani da so anase ne suade hunu e ba akopɛ so obabia bi enwuma ama mabunu titiriw anya bi aye enwuma ni mayi mu na se eba no nwuma kase firi nwuma ne ade no wose eno pa ene si ne kunu ani so se bra no obiebie na efa nipa egumu munya enwuma eye no na afei enema bi eso etie se kwabra ne to a osoro ya hane
wetu bata akɔtra baabi sɛ wɔ kwa akɔpɛ greener pasture na kyerɛ sɛ wɔ kwa akɔpɛ yedie ɛde aba ne nkyi no saa nneɛma no na so ɛte ekura ne bi a obetumi atrɛ ne nsɛm na aso yɛ nyinaa yɛsɛ bia wode pepoa ma na ɔhwɛ so yie no ɔno na yɛde kɛseɛ ɛma no nti sɛ ɔno nko akora otumi fa nipa bebree se ya yɛde tumi no ma na yɛ nyinaa yɛkakra wɔ mu epie wɔ mbia yɛ nsa ɛbɛka ɔnam da bia na ɔhwɛ aha udua wei wɔ ha na de factory wei si ha ɛbɛyɛ sɛ no ma me Christiana Japan ni kunu ene owura Canada akompreko Japan to ate asim ma no mo titinsim na mo ntaa kunu no machi mo titinsim kunu nam nifana na benkum won nam soro na nam fom yo se odesi anko akwa adwane samira ate asim na won titinsim ana you see behind every successful man yes there's an industrious woman ntinye woman keke man bi ho mo be ma kwasoro no obru nnua dia boni bi na aka amoatia ene ohemani mu adeke wa hwe ase miento akase bo no eso ye ko sunyane nananom atena nkonwa na wohene a wo hwe akire se president Emma Sunyane Traditional Council no eye nana kwaku saben wono ana woye akwamuhene ewo Sunyane nananom atena nkonwa ene amamra ni amane akoso na empanfo ase yanka nkire mo se woti Sunyane ene ne mpotamu na se wo Sunyane nananom atena nkonwa ensa ase so a wahye emra kese mienu wode taabo ana ato enema mienu eso woto saa mra no a na se woto saa nsehye no a empanese amamra ni amane ene entamka akwesa habayire amana se wotomu a wonfa wo eni enema mienu no ene se de nkan efiti na ekuro se woti Sunyane nananom atena nkonwa ensa ase so a yenkofuom efiada moti ase yenkofuom fiada die to so mienu nso nananom kire se efiti na ekurei se woti Sunyane nananom atena nkonwa ensa ase so a ubusuani ewu a deda no ewodem deda no ewo busuafie emfa efuru no emeto park so emesi canopy emfa efuru no emeto ekwem street so embloke kwan trese emede da funu ewo abonten na se wonim na nhyehyɛ mienu ubuso na se wo nananom nsa ase so de a won be kire wo se ewo bi na kowie bi na wiase no akokɔ be de wo hwiri treja na wo gya ne ma no wo kire se bi o mpanese wo hu ne kwaso ya wayo Yesu Sunyane Traditional Council yasemo a ye de eyetiawa mo nhwɛ na mo niso na mo nyema ye nyina yenya ahoto na kwahusan enchitere ekuro yedi kan na na se monim se miribi atwam na nhyehyɛ da ahasɛ tieda da fieda yenko afum ewo Sunya ha yetu agum obi anhwɛ obi anka ho asɛ na de abeduru nanim no na ɔkyerɛ ɔman ne sɛ efiri ne kɔ da ɛyɛ fieda ma obi anko afuom ni kotwa me bɔ de aba ne ma ba bɛsi na akɔ ayie bi nim otimi yɛ wadwuma firi kɔsieda memenda kɔsieda joda brada ukoda ya woda kosi ne memenda ne kɔsieda obetimi akɔyɛ wadwuma na mbom ɛda fieda deɛ tunu enti wo hene a wonim asɛm ka wɔsena na nti wɔm kaayɛ no wante enu nti Sunyane ene mo amuti Sunyane nananom atena nkonwa wonom nsa aseso ye nkofuom efiada biew wo kwala se echewa wo tontam kese de etoso mienu ubusuani wu a deda ne dem emfa funu no emesi abonten amoaten de opa no no obunimu brakente de ye maadwa de appear to de ye Eugene we are no ira so dem we yo abusuafo yapon yapon na ye sori akọ ene kotokomacho ene wak na ase machi ase awreshimu nkofo nhye da ni awreshimu bia wu midwa mabisa nkofo na midwa wa mentiase de esi enu anentia timu kan kura hye sem kura makro bia sante me yam nyadwodwo me kakra se ubiso bia wase ho mihia baba isa wa anopa mihia no misa no wase ho baba se ne kotokobesha wase ho mihia yi anopa bia susu no bia impo mse enra strika wono susu bisa no wase ho jesu bia bia bisa no bia wase ho on say
the entire Omaka Hono, asem the achire, and Penese Yamfa, Ofa, and Penese Yamfa a talk with Yada so in Sikun. Then you pardon you so one and you say, on one Casan when Nivium Sako to Koberia, Obas one Cadia because DSC and Ranuntia. And the Kotokobesha 2-1. Omba Accra Sports Stadium, as he saying, near 2 1 0. And 1 0. You have the home support. What I say? Which bear win support. Football home support account. Win support. Your own home war. Enti when your home support, that's how top up as well. Hona na be hona. Yamfa asada Emma Ura Emmanuel Odro Korea wono ene kasebo se mufo J McClef ene newsroom rantia na ba wan bo no Emma yen sadanso ana MCR Promise TV ana afenu so no server Docas enso ebo adwuma pa na bra Dicken Amwaten Junior Joseph enna brofo din one na betina mfidire chi pia Emma yen ya ufia no call night ade betina ja ayen pie kwaka hey boy e koron ranka breast cancer ntwamu da na obe mi akwesi da bai on na betina mfidire chi Emma yen asomfo anso mienu edi amajeso ya gangster card ya mete enkura wokon jiabuo okran mene Krobia asante Promise News. Promise Radio. Promise Radio. Brothers told you. When you feel lonely.